significance than ever before in the history of journalism. Press Council of India, being the torchbearer of free and responsible press in India, while adhering to the government norms to contain the spread of COVID-19 this year, is holding the National Press Day program through the webinar. The emphasis this year had to be the role of media during COVID pandemic and its impact on the media. On this occasion of the National Press Day, we are highly honored to have received messages from Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, gratified as Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, will address this special occasion, privileged to receive the message from Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and Honorable Minister for Environment, Forest, and Climate Change, Information and Broadcasting, and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, will also address on this occasion. On the National Press Day webinar, we have with us the Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, and Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India. It is our privilege for having been joined us today by the Honorable Chairman, Bangladesh Press Council, Mr. Justice Mumtaz Uddin Ahmed, participating in the webinar from Bangladesh, and special international guest, Dr. Sule Aker, President, World Association of Press Councils, Mr. C.K. Nayak, and Mr. Jaishankar Gupta, members, Press Council of India, and joined by the former members of the Press Council, Shri Ravinder Kumar, Editor, Statesman, and Shri Prakash Dubey, Group Editor, Dainik Bhaskar. Press Council of India welcomes all the panelists today who are present with us. Press Council of India welcomes your esteemed participation on the National Press Day webinar in commemorating the freedom of the press during the COVID pandemic. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, to read the address. May I now also invite Mr. C.K. Nayak and Mr. Jaishankar Gupta on the stage, please. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, to read the address of Shri Ram Nath Kovind, Honorable President of India, on the occasion of the National Press Day. Rashtrapati, Bharat Gantantra, President, Republic of India, message. I am happy to learn that the Press Council of India is celebrating National Press Day on 16th of November 2020 on the theme Role of Media during COVID-19 and its impact on the media. Rendering its services for nearly 55 years, Press Council of India has been the watchdog safeguarding the independence of the press while trying to ensure quality journalism. Its role is important in the working of our democracy. The theme of this year's National Press Day celebration deals with the most serious crisis facing the world and our country. In dealing with the issues concerning COVID-19, media has played a very important role
in educating people, and thereby it has helped in mitigating the impact of the pandemic. Media persons have been among frontline corona warriors. Through PCI, I convey my appreciation to such media persons. I extend my greetings and felicitations to all those associated with the Press Council of India and wish the National Press Day 2020 every success. Ramnath Kovind, New Delhi, November 6, 2020. We are extremely thankful for the best wishes shared by the Honorable President. Now, on this occasion, may I request Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, to address the media. The Chairman of the Press Council of India, Justice Chandramouli Prasad ji, friends from the print and electronic media, other dignitaries, my dear sisters and brothers, my greetings to all the media friends on the occasion of National Press Day. The press in India has always been in the vanguard of protecting and strengthening the foundations of democracy. A robust, free and vibrant media is as important as an independent judiciary in consolidating democracy and strengthening constitutional rule of law. I must compliment the Press Council of India for choosing the most appropriate topic for addressing all of you through this webinar, role of media during the COVID-19 pandemic and its impact on media. Unmindful of the grave risks associated with a pandemic situation, the print and electronic media journalists have turned into frontline warriors and have been ensuring non-stop coverage of all the happenings that are taking place in the country and abroad. During the course of news gathering, many journalists have unfortunately succumbed to COVID-19 infection, while thousands of others contracted the novel coronavirus. My deepest condolences to the families of the journalists who died of COVID-19 infection. When the country came to a standstill in the wake of lockdown, it was the TV channels which provide the latest updates on the pandemic front. And more importantly, both print and TV channels have played an invaluable role in informing, in educating the masses and creating awareness on the precautions to be taken to combat COVID-19. Conveying the right information at the right time is critical in such a situation, right information at the right time. Especially when there is a plethora of fake news. People need to guard against unverified, unsubstantiated claims. Media has a huge role in educating the masses in this regard. I would like to convey my deepest appreciation to each and every journalist, cameraman, and others who have been striving constantly to disseminate the news and information. I always say information with confirmation is more than ammunition. So the information has to be with confirmation. The media industry also is facing hardships. Social distancing norms has led to cancellation of live events nationwide that badly hit sectors like travel and hospitality. The media industry too was adversely affected. As a result, some newspapers have curtailed the number of their editions and preferred to go digital. There have been unfortunate instances of employees being laid off in both print and electronic media. Salaries have been reduced in some cases. We have to use
and utilize our collective strength to address this challenge. Journalists should not be left high and dry in these difficult times. I appeal to all stakeholders to come together and find innovative solutions to the extraordinary situation created by the coronavirus. The government, the media management, the journalists and other well-wishers, they must come out with new ideas. The pandemic has caused changes in consumer behavior. More and more people are shifting to digital platforms, leading to fall in newspaper subscription. There is some fear, unnecessary fear, unfounded fear. Created if you touch the newspaper, you will get the infection, which is not correct. Later, people started realizing. I understand that the newspaper industry is responding to this change by producing more digital content. But regional papers that did not have a significant digital presence are the worst hit, and they require hand-holding in this transition towards online platform. हमारे देश में भारतीय भाषाओं में, जिसको आप लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में, अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी काफी है. इसलिए इस विषय के ऊपर भी हम लोग ध्यान देना चाहिए. This pandemic, my dear sisters and brothers, has underscored the need for adopting flexible and resilient business models by media organizations. Where the media industry is severely impacted, the government has to take the needed steps. This crisis has opened up several opportunities also. More and more people are staying at home and are increasingly relying on the media and the entertainment industry for the latest information and to fight the isolation caused by the lack of social interaction. I read 18 newspapers a day, including newspapers of my mother tongue, Indian language, Hindi, and also English. The huge popularity of the re-telecast of Ramayana and Mahabharata serial is a clear example. The media industry should tap into this increased audience base and explore alternative ways to improve its financial health. I had time during this period to read in-depth the newspapers, some of the articles, very informative, outstanding, really, very knowledgeable, and lot of articles appeared in various national print media. They are really become hub of information to enlighten all of us. Some of them media has focused more on this pandemic. They gave a lot of information. What is happening across the globe? What are the solutions that are being offered? What are the success stories? What are the positive sides? Of course, some sensationalism also is added by some people, which is not advisable. Otherwise, really very good articles have appeared. Not only about the COVID pandemic, about the economy, about the civilization values, about cultural ethos, and also along with that, of course, information about public, about the government, about various happenings in the country. I always say, my dear friends, that journalism is not a mere profession, but a pious mission. It's a mission. It should never be used for commission. Nobody should give remission or do any omission. We must all have passion. Press has always played an outstanding role in empowering the people and furthering national interest. Democracy cannot survive without a free and fearless press. Therefore, any attack on the freedom of the press is detrimental to national interest and should be opposed by one and all. On its part, media also needs to be fair, objective, and accurate in its reporting. Sensationalism should be avoided, and the tendency to mix news with views needs to be curbed.
This is increasingly seen in certain sections. There should be greater space for development news in our reporting. Development, knowledge acquisition. There is a hunger and thirst for development. So there should be proper space provided for the developmental side. In the end, I once again congratulate all friends from the media for serving the nation with dedication and commitment. And I also would like to compliment the Press Council of India for taking this initiative and conducting this program. And they have chosen a most appropriate topic: the role of media during the COVID-19 pandemic and its impact on media. This is a very relevant topic. I wish you all the best. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. We express our deep gratitude to the Honorable Vice President for sharing his thoughts on this Press Day. May I now request the Chairman, Press Council of India, to read Honorable Prime Minister of India's address on the National Press Day. श्याम जी, Pradhan Mantri, Prime Minister message. It is heartening to learn that the Press Council of India is celebrating the National Press Day on November 16, 2020. The webinar being held on the theme Role of Media during the COVID-19 pandemic and its impact on media, with participants from several other countries also, reflects the enabling power of technology. From creating mass awareness about important issues to contributing to a behavioral change in the society for larger good, we have seen how the media, as a valued stakeholder, has furthered the efforts of the government and helped many initiatives like Swachh Bharat and water conservation grow into mass movements in the last few years. Be it positive criticism or highlighting success story, the media has been continuously adding strength to our democratic ethos. When the world is up against an unprecedented crisis in the form of COVID-19, the nation's fight against the pandemic is powered by the restraint and resolve of its 130 crore citizens. In such a scenario, the media has been continuously doing exceptional service by spreading awareness against the COVID pandemic. In a post-COVID world, India is marching ahead with its resolve to build a strong and Atmanirbhar Bharat. Media is giving our resolve the shape of a big campaign and carrying forward the message of vocal for local. Today, the world is rapidly changing, and there is a need more than ever to harness our entrepreneurial energy, intent, and talent to expand this vision across all sectors. With digital technology showing way, Indian media endeavor towards ensuring a stronger presence globally will strengthen our vibrant media landscape. The webinar will provide the participants a platform to share their experiences with each other and with the larger audience. It will also present an opportunity to chart out a roadmap for future needs. Best wishes for all-round success of the celebration. Narendra Modi, New Delhi, Kartik 20, Sak Sambat 1942, 11 November 2020.
Thank you, Chairman, sir. Needless to say, it is a privilege to have the thoughts of Honorable Prime Minister on media on this special occasion. May I now request for the address of Honorable Minister Shri Prakash Javadekar ji. प्रेस दिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी भाई और बहनों, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल के सदस्य, अन्य संपादक और सभी मित्रों, प्रेस की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। आजादी के 27 साल बाद इस तरह का मौका आया कि जब आपात स्थिति घोषित हुई, पुलिस सीधे प्रेस के दफ्तर में आई और सारे एडिटोरियल स्टाफ की मीटिंग लेके उन्होंने कहा, आप जो भी न्यूज तैयार करोगे हम देखेंगे, अगर मंजूर करेंगे तो न्यूज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये सेंसरशिप का रूप था। आज तो कोई बाहर से भी बताएगा तो प्रेस चिल्लाएगा कि कितना दबाव आ रहा है। तो इसलिए प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण है और ये मेरे मन पे, और इसी के विरोध में, सेंसरशिप के विरोध में सत्याग्रह करते हुए हम उस समय कॉलेज में थे, कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आए थे, काम कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, सत्याग्रह किया और फिर 16 महीने जेल में रहे। लेकिन प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन बात किसी स्वार्थ के चलते, किसी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, जिन तत्वों का पुरस्कार करते हैं उसका विरोध हो सकता है, जिस तरह से काम लोग कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत गरिमा संपादक की है, पत्रकार की है, तो आम आदमी की भी है। अभी फिलहाल देश में प्रेस की आजादी का फिर से चर्चा हो रही है और मैं भी इसमें जोड़ता हूं कि मैंने पहले ही दिन ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन दो विषय आज मैं जरूर रखूंगा। ये टीआरपी का क्या मामला है, इश्तिहार देने वाले इश्तिहार देंगे, उनको एक गाइड चाहिए कि कहां इश्तिहार देने से ज्यादा फायदा होगा, किस समय देना चाहिए, कौन से कार्यक्रम में देना चाहिए, किस चैनल को देना चाहिए। यह एडवर्टाइजर का दृष्टि है और ब्रॉडकास्टर्स है जिनके यहां उनको इश्तिहार देना है। तो ये दोनों ने आकर एक टीआरपी की सिस्टम बनाई, मार्ग स्थापन किया। हमने जानबूझकर, सरकार ने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भाई इश्तिहार देने वाला और इश्तिहार लेने वाला, ब्रॉडकास्ट करने वाला, इन दोनों के अगर एक राय है तो हम काय के लिए बीच में आएंगे। लेकिन अब बारी आई कि हमें दखल देनी पड़ रही है।
हमने एक कमेटी नियुक्त की है। मेरा तो मानना है कि टीआरपी के आज 50,000 मीटर थे, पहले तो टैम के जमाने में 5,000 मीटर होते थे, इसलिए मैनिपुलेशन होगा। अगर 1 करोड़ लोगों का पसंदी देखने की सिस्टम टीआरपी में आती है तो फिर क्या मैनिपुलेशन होगा? तो मैनिपुलेशन की संभावना कैसे खत्म की जा सकती है, इसके लिए हमने कमेटी नियुक्त की है और बहुत देरी नहीं लगाएगी, जल्दी रिपोर्ट आएगी। क्या पॉसिबल है? दूसरा मुद्दा है प्रेस काउंसिल। मैं भी सदस्य था सांसद के नाते। एक तरह से वो भी एक सेल्फ रेगुलेशन का अलग अवतार है। कानून है, सरकार नियुक्त अध्यक्ष है, लेकिन बाकी संपादकों के प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि, पत्रकारों के प्रतिनिधि, फोटोग्राफर के भी प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि, सभी प्रकार के लोग प्रेस काउंसिल में बैठते हैं। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि प्रेस काउंसिल को थोड़ी अधिक ताकत देनी चाहिए। इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स के लिए तो प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज एक संस्था बनी है जिसके जस्टिस सिकरी साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको दंडित भी करते हैं, चैनल को माफी मांगने को लगाते हैं, हम बीच बीच में देखते हैं। लेकिन बहुत चैनल्स है कि जो इसके सदस्य ही नहीं है, तो उनको तो कोई बंधन नहीं, ऐसी तो व्यवस्था नहीं रख सकते। तो लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि आप भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बनाइए कि सभी चैनल के लिए वो कॉमन रहेगा। हमने अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन विचार जरूर कर रहे हैं। और तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ना वहां प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था है, ना वहां सेल्फ रेगुलेशन है। वहां बहुत अच्छे फिल्में भी होती है, साधारण भी होती है, बुरी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। इसलिए वहां भी क्या किया जा सकता है, इसके लोग सुझाव दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। रोज सैकड़ों पत्र आते हैं और हम सबका विचार करते हैं। तो इन चैलेंजेस, ये चुनौतियां है। मेरा मानना है प्रेस के लोग ही स्वयं इसमें अगुवाई करके एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करें। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती। सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है। जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है, तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें। और यही हमारी चुनौती है, यही हमारे लिए इस साल का काम है। Press Council of India expresses its gratitude for having the thoughts and information shared by the Honorable Minister. May I now request for the address of Mr. Prakash Dubey, former member, Press Council of India and Group Editor, Dainik Bhaskar, for sharing his thoughts on this day.
कोविड-19 महामारी के दौरान संवाद माध्यमों की भूमिका। महामारी और युद्ध दोनों नकारात्मक स्थितियों में जनधन और संसाधनों की अपार हानि होती है। जांच पड़ताल में किसी देश या किसी भगवान के दोषी साबित होने तक कोविड-19 महामारी प्राकृतिक आपदा है। आपदा की नकारात्मक परिस्थिति में संवाद माध्यम जटिल और अति संवेदनशील चुनौतियों से जूझते हैं। पत्रकार की सहज पहचान देश, संवाद संस्था और समुदाय से बनती है। व्यापक सामाजिक हित में हर कदम पर कलम और कंप्यूटर के एक एक शब्द को पूरी निष्पक्षता से तथ्य पेश करने की चुनौती पर उसे खरा उतरना भी उतना ही जरूरी है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर के पत्रकार कसौटी पर कसे गए। पहला कर्तव्य सरकारों, शोधकर्ताओं और संक्रमण से मुक्ति दिलाने में जुटे संगठनों के प्रयास से पाठक को अवगत करा। इसके साथ ही औषधि की आपूर्ति, उपचार के अभाव में काल के गाल में समाते लोगों, भूखमरी और बेरोजगारी से जूझते पलायन करने वालों की कारुणिक गाथाओं के साथ न्याय करने की अग्नि परीक्षा। वर्ष 2019 के अंत में केरल राज्य में कोरोना के पहले मरीज की पहचान हुई थी। संवाद माध्यम शक्तिशाली देश के अतिथि के आगमन के जश्न की जगमगाहट का शब्द चित्र खींचने, पढ़ाने और दिखाने में जुटे हुए थे। 22 मार्च को अकस्मात सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का नया प्रयोग हुआ। शांति व्यवस्था के लिए लगने वाले कर्फ्यू का सामना सबने किया था। जनता के नाम पर लगने वाला बस एक ही कर्फ्यू पत्रकारों ने जाना था, भ्रष्ट सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण का अहिंसक संपूर्ण क्रांति आंदोलन। जनता कर्फ्यू का सबने स्वेच्छा से पालन किया। पुलिस वाले भूखे रहकर मुस्तैद रहे। जनता कर्फ्यू से पहले से ही आवागमन थम गया था। गांव देहात का हाल समझने पहुंचे पत्रकारों ने ट्रक के नीचे स्टोव पर चावल पकाकर पेट भरते ड्राइवर देखे। उनकी वेदना सचित्र छपी। जन समर्थन से संतुष्ट शासन ने तब तक लॉकडाउन लागू कर दिया। परिस्थिति विकट हो गई। संवाद माध्यमों ने पूरी निष्ठा के साथ इन कार्यक्रमों का प्रचार किया। ताली बजाने, थाली बजाने, दिया जलाने बुझाने तक। कल कारखाने और यातायात ठप हो गए। निर्माण कार्य बंद होने से बिल्डर ठेकेदारों ने बाहर से आए मजदूरों को निर्माणाधीन इमारतों में शरण नहीं दी। दलील दी, खुले परिसर में रहोगे तो प्रशासन हमें सताएगा। जान पर खेलकर खबरें जुटाने वाले पत्रकारों पर नया कहर बरसा। अखबारी कागज छूने से संक्रमण होने की अफवाह का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खंडन किया। प्रधानमंत्री ने समाज माध्यमों को अत्यावश्यक सेवा बताया। इसके बावजूद सोशल मीडिया सहित संप्रेषण माध्यमों पर यह अफवाह सवार होकर घर घर पहुंची। महामारी की जानकारी जुटाना मौत से आंख मिचौनी खेलना था। समाज माध्यम चुनौतियों से जूझते रहे। घरों में, कॉलोनियों से लेकर कस्बों और देहातों में अखबार भेजने पर रोक लगी। आवासीय सोसाइटी से लेकर कलेक्टर या सक्षम अधिकारी के आदेश से। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने 18 अप्रैल को परिपत्र जारी कर सशर्त छूट दी। 20 अप्रैल से अखबार छाप सकते हो, लेकिन हाथर अखबार बांट नहीं सकता। प्रश्न है, अब तक छपे अखबार के गैरकानूनी रहे? चौराहों पर खोमचे लगाकर अखबार बेचे जाए या लोग अखबार के दफ्तर पहुंचकर अपनी प्रति वहां से लें? लॉकडाउन के कारण तो यह संभव नहीं है। घर से निकलने की मनाही है। भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष ने शिकायत मिलते ही राज्य सरकार से तुरंत जवाब मांगा। मुख्य सचिव ने आदेश में आंशिक बदलाव कर सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए सशर्त अनुमति दी। अदालत का इंतजार किए बगैर फुर्ती से समाधान करने के लिए परिषद और अध्यक्ष का आभार। बहरहाल प्रशासन और महामारी के प्रचारित भय के कारण अखबारों का पूर्ववत
बंटना शुरू नहीं हुआ। सही सूचना देने वाले अखबारों का घर में प्रवेश वर्जित था। उधर रामायण महाभारत आदि धारावाहिक मुफ्त मनोरंजन कर रहे थे। इससे पहला नुकसान, व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र को अपराधी ठहराने के लिए अफवाहबाजों को खुली छूट मिली। दूसरा नुकसान, किसानों, मोची, नाई आदि रोज कमाकर कुटुंब पालने वालों, पलायन करने वाले मजदूरों की तकलीफ अखबारों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने में बाधा है। अब इसके बाद एक और नया संकट, अखबारों ने अपने संस्करण बंद कर दिए। पत्रकार, गैर पत्रकार कर्मचारियों की छटनी हुई। दूर दराज क्षेत्र में कार्यरत अंशकालीन संवाददाताओं से कहा गया, अब अखबार ही नहीं पहुंचता, आपकी जरूरत नहीं है। और एक कष्ट, महामारी के दौरान राज्यों की सरकारें बदली, विधानसभा चुनाव हुए, आवागमन सामान्य नहीं हुआ। चप्पल जूते खरीदने में अक्षम लोगों को बच्चों की डिजिटल पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए। सरकार ने किस्मत में कितनी और किसे सहायता पहुंचाई, वह सही पात्र तक पहुंची या नहीं पहुंची, आज भी सही पड़ताल करने में बाधाएं बरकरार हैं। वह पत्रिका शार्ली हेब्दो, इसके दफ्तर पर हमले के बाद फ्रांस में हाल में शिक्षक महिला का गला काटा गया। नागरिक स्वतंत्रता को फ्रांसीसी धर्म से अधिक महत्व देते हैं, जीवन रस मानते हैं। भारत की स्थिति अलग है। तबलीगी जमात पर महामारी की साजिश रचने का आरोप देश भर में लगातार सुर्खियां पाता। कुछ बस्तियां मवेशी बंदी गृह जैसी यानी कि कांदी हाउस बनी। किसी राज्य की पुलिस या खुफिया एजेंसी ने किसी समुदाय या वर्ग की साजिश का पुख्ता प्रमाण नहीं दिया। भारत की तासीर और विरासत का कमाल देखिए। महामारी के दौरान ही अदालतों ने इन समुदायों को बेगुनाह बताकर स्वदेश जाने की अनुमति दी। फ्रांस की तरह न अव्यवस्था फैली और न हिंसा फैलाने की इक्का दुक्का शरारतें कामयाब हुई। मेरी राय में दोषारोपण अभियान सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। समाज माध्यमों से गलतियां हुई हैं। महामारी की अनदेखी कर एक वर्ग मुंबई के फिल्म कलाकार की मौत पर कपोल कल्पना करने और समांतर अदालत लगाने में जुटा हुआ था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर एक टीवी चैनल के संपादक को जेल से मुक्ति दिलाई। लिखने या बोलने के कारण संपादक जेल नहीं भेजे गए। इसके विपरीत महामारी से बचाव के तरीकों और अमल में गड़बड़ी उजागर करने वाले पत्रकार कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन के कोप के शिकार हुए, अब तक प्रताड़ित है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महामारी के दौरान प्रताड़ित पत्रकारों की सूची भेजी और उनसे कहा है कि इन पर गौर करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में औसतन एक बड़ी कामयाबी पाई है कि हर तीसरा नागरिक अखबार का पाठक। पत्रकारिता के स्वतंत्रता के मामले में भारत बहुत पीछे। दुनिया भर में प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत 142वें पायदान पर पहुंचा। पिछले वर्ष 140वें पायदान पर था। महामारी के दौरान घटनाओं का पूरा मिलने पर और नीचे खिसकने का अंदेशा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने 5 देशों में अखबारी स्वतंत्रता पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई है। भारत इसमें शामिल है। महामारी के दौरान भारत को नीचे गिरकर यमन और सोमालिया की बराबरी पर पहुंचाना मुझे लज्जाजनक लगता है। मेरे कुछ सुझाव है। पहला सुझाव, महामारी के दौरान अखबारों के प्रकाशन, वितरण, प्रसार आदि पर रोक लगाने या बाधा पहुंचाने में प्रशासन और अफवाहबाजों की भूमिका की भारतीय प्रेस परिषद जांच करा। दूसरा, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में कुछ समुदायों पर आक्षेप लगाने वाले एक तरफा समाचारों के पीछे
सक्रिय शक्तियों का पता लगाया जाए। परिषद की आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ है। बदनाम संवाद माध्यम हुए। वर्ष 2017 में भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती महोत्सव को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री ने समाचार पत्रों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रेस काउंसिल को ही एकमात्र उपयुक्त मंच बताया था। उनकी नेक सलाह पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अभी हाल में 15 नवंबर को जो एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो हत्याएं हुई हैं पत्रकारों की दक्षिण एशिया में, दुर्भाग्य है कि उनमें भारत शामिल है और भारत के 4 लोगों के नाम बताए हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि संवाद माध्यम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अन्य संस्थाओं को अपनी भूमिका पर गौर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your insights today. May I now invite Sri Ravindra Kumar, former member, Press Council of India, and editor, statesman, to share his insights on the topic for this National Press Day. Not getting a sound. We're getting a audio. Due to some technical issues, we will move on to the next speaker. May I now request Mr. Jaishankar Gupta, Member Press Council of India, to address the viewers on this press day. धन्यवाद। नेशनल प्रेस डे पे आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमें खुशी है हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन सब ने हमारा मार्गदर्शन किया। आज का हमारा जो नेशनल प्रेस डे है, एक ऐसे माहौल में मनाया जा रहा है जिसकी हम सभी ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारे मुंह पे पट्टी बंधी होगी और हम प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे। ये पूरी दुनिया में है एक ऐसी महामारी जो कब किसके दरवाजे पे मौत बनके आ जाएगी या कोई दावे के साथ नहीं बता सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े लोग इस महामारी की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। हमने देखा कि आज का ही जो आंकड़ा है, दुनिया भर में 5,46,00,000 लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए। 13,22,171 लोगों की जान इस महामारी ने ले ली। अमेरिका में अकेले 1,12,00,000 लोग 1,12,37,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। भारत में भी हमारे 88,46,000 लोग चपेट में आए। इनमें से 1,30,000 लोग असमय मौत के शिकार बन गए। दिल्ली में भी लगातार इधर हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि रोज कभी 7,000 कभी 8,000 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। यह बहुत ही संकट का काल है और संकट सिर्फ समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए ही नहीं है, पत्रकारिता के लिए भी है। जो हमारा आज का विषय है, हम तो प्रेस काउंसिल के लोगों को बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे कि ऐसे माहौल में भी इस नेशनल मीडिया सेंटर में इस तरह का आयोजन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे उनका पालन करते हुए ये आयोजन किया गया और विषय रखा गया कोविड-19 एंड मीडिया की भूमिका। देखिए, कोविड-19 या कोरोना कुछ खास लोगों को पहचान करके उनके पास नहीं जाता है। ये सबके लिए एक समान एक निगाह से देखता है। इसमें सबसे अधिक शिकार जो लोग हुए हैं ये हमारी पत्रकार बिरादरी के लोग। हालांकि हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद सरकार ने अभी तक पत्रकारों को, चाहे वो टीवी चैनल्स के पत्रकार हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों, इनको कोरोना वॉरियर्स नहीं घोषित किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी तो थोड़ा माहौल बदला हुआ है, लेकिन एक ऐसे समय में जब इतना भयानक रूप ले रही थी ये महामारी, कहीं कहीं निकलना दुभर हो जाता था, लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे, उस समय भी पत्रकार कलम, कैमरे और कंप्यूटर के जरिए मैदान में होते थे, भीड़ में जाते थे, लोगों की गलियों में जाते थे, देखते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रही है, कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने पत्रकारों की जान चली गई। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इस दुर्भाग्य के बारे में कभी सोचता कोई नहीं है कि हम दूसरों के बारे में लिखते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता भी नहीं। हमारे एक पत्रकार ने एम्स में 6ठी मंजिल से छलांग लगा करके जान दे दी। वो कोरोना पॉजिटिव था, उसका इलाज हो रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। हमारे एक पत्रकार जो पीटीआई के अमृत मोहन हैं, यहीं पहले दिल्ली में थे, बाद में लखनऊ में चले गए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए। समय पे इलाज नहीं मिला, समय पे उनको अस्पताल नहीं मिला, पहुंचाया नहीं जा सका, उस नौजवान ने अपनी जान दे दी, दम तोड़ दिया। ऐसे तमाम किस्से, ऐसे तमाम कहानियां छिटपुट कहीं कहीं आती रही, कहीं सोशल मीडिया के जरिए, कहीं मीडिया के किसी और कोने में, लेकिन कभी वो खबर नहीं बनी, बड़ी खबर नहीं बनी, कभी वो चर्चा का विषय भी नहीं बनी। किसी टीवी चैनल पे कभी आपने नहीं देखा होगा कि कितने पत्रकारों की जान गई है, कितने लोगों ने इसमें लड़ाई में योगदान किया है। एक तो ये पहलू है। दूसरा एक मीडिया का और पहलू है
अखबार सिमटते गए, कई कई चैनल बंद हो गए। आप देखते थे जो अखबार 40-40 पन्नों के छपते थे, अभी वो 16 पन्ने में 12 पन्ने के अखबार बन के रह गए, विज्ञापन नहीं है। शुरू में जैसा अभी हमारे मित्र प्रकाश दुबे जी बता रहे थे कि अखबार छापने की अनुमति मिल गई, अखबार बांटने की अनुमति नहीं मिली। इस तरह से जो माहौल बना, इसके नतीजे के तौर पे जो हमारे संचालक हैं, मीडिया के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं, मालिक हैं, उनके मुनाफे में कुछ कमी आई, जाहिर सी बात है। लेकिन उस मुनाफे की कमी का सबसे बड़ा दबाव मीडिया कर्मियों पर पड़ा। कितने संस्थानों में वेतन बकाये हो गए, कितने संस्थानों में, बड़े से बड़े संस्थानों में भी वेतन में कटौती की गई, कितने संस्थानों के संस्करण बंद हो गए, नौकरियां चली गई, और जो चल रहे हैं बड़े बड़े अखबार हैं चल रहे हैं, उनमें भी लोगों की छटनी कर दी गई, बड़े पैमाने पे कर दी गई। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे चेयरमैन चंद्रमौली के प्रसाद जी के नेतृत्व में प्रेस काउंसिल ने इस मामले में भी इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, नोटिस जारी की। लेकिन ये रियलिटी है, आज की ये रियलिटी बन के खड़ी है। बहुत अच्छा लगा जब प्रकाश जावड़ेकर जी बता रहे थे कि इमरजेंसी में सेंसरशिप लागू हो गई थी, वो जेल गए थे। जेल तो हम भी गए थे इमरजेंसी में, हमने भी इमरजेंसी को देखा था, बड़े करीब से देखा था। लेकिन आज जैसा भी प्रकाश दुबे के तकरीर में आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ केसेस के जिक्र किए। एक मामूली ट्वीट करने के नाम पे प्रशांत आर्या नाम का पत्रकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाथरस में इतना बड़ा कांड होता है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार जाते हैं, केरल के पत्रकार जाते हैं, उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यूएपीए जैसे निकृष्ट कानून, कठोरतम कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सी प्रेस फ्रीडम है? ये किस प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ हम लड़े और किस प्रेस फ्रीडम्स का हम ये कर रहे हैं? और आपकी तकरीर में भी बार बार सेल्फ रेस्पॉन्सिबल मीडिया, प्रेस फ्रीडम का एक हद तक ठीक है, हमको संविधान के सेक्शन 19 में प्रेस फ्रीडम या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उसके अगले पार्ट में उस पर कुछ बंदिशें भी हैं, उस पर कुछ गाइडलाइंस भी हैं। तो हर पत्रकार उसका पालन करेगा, नहीं करेगा तो कानून बने हुए हैं, कानून देखेगा उस काम को, प्रेस काउंसिल देखेगी उस काम को। प्रेस काउंसिल को और अधिक अधिकार संपन्न करने की बात का हम समर्थन करते हैं, हम उसकी मांग भी करते रहे हैं, हम लोग उसकी वकालत भी करते रहे हैं। प्रेस काउंसिल को जैसे बाहर की दुनिया में जो लोग नहीं जानते ठीक से, वो कहते हैं कि वो टीथलेस बॉडी है। ऐसा नहीं है कि टीथलेस बॉडी है, टीथ है हमारे पास भी, लेकिन हम बहुत ज्यादा काटते नहीं हैं। हम समझाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है जो सेंसरशिप या उस तरह के जमाने का, या घोषित हो या अघोषित आपातकाल की याद दिलाने वाला काम हमारा नहीं है। हम वॉचडॉग हैं, हम उसकी भूमिका को निभाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात यही है। आज देखिए, मतलब किसी भी चैनल में चले जाइए, किसी भी अखबार के पास चले जाइए, जो न्यूज पे खर्च करने वाला, जो कंटेंट जमा करने का जो है रिसोर्स जमा के लिए, उस पर सबसे कम खर्च हो रहा है, कोई खर्च ही नहीं हो रहा। पहले होता था, हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो अखबारों के, पत्रिकाओं के, उस समय तो चैनल होते नहीं थे बहुत ज्यादा, दूरदर्शन के अलावा कोई था भी नहीं उस समय तो, लेकिन हर राज्यों की राजधानियों में, हर बड़े शहरों में संवाददाता होते थे, रिटेनर्स होते थे, स्ट्रिंगर्स होते थे। आज तो कुछ भी नहीं है। आज बड़ी से बड़ी घटना बगल में हो जाती है तो एक जिले का जो छोटा सा कोई स्ट्रिंगर होगा, वो अगर कोई वीडियो भेज दिया, कोई ऑडियो भेज दिया, उस पर हमारे वीडियो चैनल, टीवी चैनल वाले खबर बना लेते हैं। अपना कोई आदमी भेज नहीं पाते हैं, भेजते नहीं है, करते नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो पत्रकारों की जो सुविधाएं भी रही हैं, जैसे पत्रकारों को जाने के लिए, मौके पर रिपोर्ट करने के लिए, खासतौर से जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनके लिए रेलवे ने प्रेस कूपन, प्रेस कंसेशन दिया हुआ था। कोरोना के नाम पे उसको भी वापस ले लिया गया। अब रेलगाड़ियां तो खूब चलने लग गई, सब कुछ चलने लगा, सारा कुछ हो गया, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की और पत्रकारों की को जो छूट मिलती थी, वो छूट वापस ले ली गई। अभी तक उसको रिस्टेट नहीं किया गया। दूसरी बात है कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं, कब हमको हमारे मैनेजमेंट के लोग
नोटिस थमा देंगे या फोन कर देंगे कल से मत आइएगा। हमारी देखरेख करने वाला कोई ना कोई कानून बना है, ना कोई उस तरह की व्यवस्था है। पेंशन नाम की कोई चीज नहीं, अभी तक पेंशन की कोई व्यवस्था हुई नहीं। बार बार हम लोग कहते गए कि भाई पत्रकारों को पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार बहुतों के बारे में बहुत बारी सोचती है, तो अगर उसकी निगाह पत्रकारों पर भी जाए, नेशनल प्रेस डे पर अपने उद्बोधन में या अपने संदेश के समय भी उनको अगर ये बात याद आ जाए कि पत्रकार भी एक समाज का ही प्राणी है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए जागता है, समाज के लिए लिखता है, पढ़ता है, तो उसके भी सामाजिक सिक्योरिटी के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में कुछ इंतजाम होने चाहिए, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी हमको लगता है कि कभी सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हम सबकी खबर लेते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेशनल प्रेस डे पे अपने और साथियों का, वर्ल्ड प्रेस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं हमारे सुले एकर साहब, बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद मुमताजुद्दीन साहब हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे सब विदा लेते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. I now request Mr. C.K. Nayak, Member, Press Council of India, to address on this National Press Day. Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice C.K. Prasad, Chairman of Bangladesh Press Council, President of World Association of Press Councils, Dr. Sule Akar, distinguished members of PCI, and honored guests. On this topic, role of media during COVID-19 and the impact of the pandemic on media. See, mankind has seen several pandemics, starting from smallpox to plague to Spanish flu, and now the more dreadful COVID-19. But this COVID-19 pandemic has no parallel by any parameter, be it number of victims or geographical spread or severity with which it strikes, for which it is given the name pandemic of the century. Its impact was all pervasive, and so also on the media. Impact of this pandemic on media has also increased manifold for the simple reason that the media itself has increased not only in size, but also variety and coverage. To begin with, the pandemic has struck the backbone of the media, which is its financial stability. With the world economy severely hit, its impact on ultimate revenue for the media has become the first casualty. Many newspapers, TV channels, online media, and other forms of media were forced to shut operations. Those who could survive prune their content through publications, telecast time or broadcast time. At the end, this has hit the journalists in many ways. The affected media has no boundary. From Kashmir to Kanyakumari, media houses have folded down or reduced operations. The impact included all, be it in print, TV, or digital media. Many newspapers, starting from the ones claimed to be largest circulate in the world, to teeming vernacular ones, all have been affected. The cascading consequence on the media professionals again, irrespective of any criteria, print or electronics, big or small, from metropole to small towns. Some have lost their jobs, many have faced pay cuts, and some even work without pay, let alone talking about any ancillary benefits. There is no count of heads rolled down or persons affected. As our chairman says, there is no census of journalists in our country. So to get the exact figure, there is no figure how many journalists have lost job and how many have been affected. It is an irony that, like the dreaded disease, the pandemic has not spared anybody, high or low, poor or rich. Journalists of all media, irrespective of the rank, have lost their jobs. It is not surprising that in many cases, scribes have become victims themselves because of their exposure to the patients and health professionals all on line of duty. On COVID-19 affected journalists even committed suicide at AIMS in the national capital while being under treatment, as our President Jaswant Gupta said. Rules were thrown to the wind. Serious issues like dismissal from jobs, which normally require prior written notice, were done on WhatsApp. Working journalist Act 1955 was suspended along with other labor laws in a neighboring state of Delhi.
during this pandemic. This had an amplified impact since most of the publications TV studios are in this national capital region only. Media houses, through their associates, appealed to the government for removal of customs duty on newsprint, 2-year tax holiday, 50% increase in the rate of advertisements from Bureau of Outreach Communications, formerly known as DAVP, and more expenditure on this sector, so the media industry can survive. Some newspapers and periodicals created paywalls on the line content, which used to be free earlier. All these different appeals were made to revive the media industry and help the media personnel to survive. It is a paradox that the same media houses did not hesitate to sack their own employees, many of them working for years. It is an irony that even journalist unions and associations who had supported the demand of the media house for increased advertising support and tax benefits to the industry. The matter went up to the Supreme Court and the case is still pending. All this happened despite the fact that government's stern warning not to sack any employee during the COVID-19 crisis. Associations and unions of journalists made several appeals to the government at the highest level to stop such arbitrary actions like dismissal and any pay cut, but all in vain. Press Council of India was flooded with complaints on such dismissals and pay cuts itself. PCI itself also took suo motu notices on many such cases. Journalist bodies like the Press Association have made appeals to the government at the level of Prime Minister for intervention. Press Council of India too asked the media houses and the government to come to the aid of the journalists at this hour of crisis. Some help was forthcoming, but considering the magnitude of the damage, COVID-19 in the media, it was a drop in the ocean. As far as the role of the media during the pandemic is concerned, it was probably the most difficult period in its recent history. The journalists must collect and disseminate the news right from the horse's mouth, but at the same time maintain mandatory social distance and take all precautions as done by the health professionals. It is a Herculean task. The sources of news will not talk to you in the same ease if your mouth is covered with a mask and you are wearing a space-like PPE. In place where you do not have water, even to drink, where the question of arranging sanitizers. There was supply of hygiene essentials like sanitizers and masks, but very limited. The Press Information Bureau held regular press conferences on this pandemic right in this hall, almost daily, with top officials from Ministry of Home and Health, which provided information critically needed in such grave situation. The pandemic did not spare the highest government information center either, with any of its office, including its head, the Principal Director General, who used to be on the dais during these daily events on holidays, himself became a victim of corona for nearly a fortnight. But the show went on, and the press lounge of the NMC and the media workroom provided a much needed space to work even during this critical period and even during the lockdown too. The crucial role of the media is unprecedented time like this also contributed a lot to the impact of the pandemic on it. Unlike scores of white-collar jobs, the media cannot operate from home and must be at the site of happening from hospital to crematorium. At the end, it only paid a heavy price. COVID-19 was not like any other pandemic, and it is novel disease. To explain to readers and to put it in the right perspective for the common man by a non-health professional was more difficult. While reporting the magnitude of the pandemic, caution had to be taken for correct reporting and at the same time not to create a panic situation. PCI did issue some media guidelines for overall media coverage during this crisis, which were of great use. Role of the media was praised by none less than the Prime Minister, Vice President of the country, who have all lost the fourth estate for making common people aware of the pandemic and the effective ways to handle it. The pandemic is nowhere seeming to be coming to an end. In countries where it has passed its first and second phase, it is now emerging in a third wave. In areas like Delhi, where it is subsidizing, cases now rising again. With the festive season, year-end celebrations, winter setting in, amid a highly polluted environment, have built a heavy cocktail of concerns. Despite all the gloomy pictures, media being the better has to fight the pandemic for the future of the society and let us all hope corona will end and life will be normal once again. Thank you all. Thank you, sir. May I now again invite Shri Ravinder Kumar, former member, Press Council of India,
an editor, statesman, to share his insights on this National Press Day. Most distinguished members of Indian Press Council, thank you for inviting me to this most important occasion. I know that Indian Press Council is celebrating this occasion for the last so many years, and I was joining to some of them. It's been a remarkable achievement because the Press Council of India has been working on press freedoms and responsible journalism for a very long time. I know that the pandemic that is causing major problems for all people, for all humanity, but it is causing a remarkable difficulty to the members of media, because media is communication, connecting to people. And when there's a pandemic, achieving the missions of journalists has become extremely difficult, because I'm sure that all the media members are trying to collect correct information, work on the people, and disseminate that information. But with the pandemic, how can they do that? And also with the pandemic, many sectors have difficulty in payments. And the workers in media, the participants in media are under this pressure, financial pressure as well. So there are many media people, journalists, at other levels, they've been having a very difficult time sustaining their well-beings and bringing enough income to their families. So this pandemic, COVID-19, have caused a lot of problems, especially on the media people, but also to all the people, because they had a difficulty collecting the information, understanding what is happening. And pandemic just stopped. Different countries connecting to each other physically. Yes, there is online means to communicate, but it's been a very challenging period for all of us. And because media participants have been connecting to people, collect information, to write about what is happening, they were, yes, of course, the health officers or people working in this health sector had been under major threat, but media people also has been under threat as well. And we know that, we hear that there have been a lot of people, media participants, who caught COVID-19, and some of them lost their lives, unfortunately. Some of our members too, I know at least 2 of them from Iraq, had a terrible sickness. I mean, it's been not very easy for them. For weeks, they've been under great health problems. And so we see that, yes, a lot of people are influenced, affected, but media people were affected greatly, disproportionately from this pandemic. And also, of course, they were under the threat of losing their livelihoods because they couldn't continue working, some of them. Or some of them, the work conditions for some of them have deteriorated. Some of them had to work half of the time and earn half of their salaries. So, yes, it was a disaster for the whole humanity, but it was basically a major problem for the media people. And I know that in India, things were not very easy.
yes, in all those countries, in many countries, the things have been very difficult. But India, we are following and we are feeling very close because we worked together for so many years that we feel very close to each other. And it was very upsetting to hear some news about panic causing lives in India and in neighboring countries. And that has caused a lot of upset, so sorrow on our side as well. Well, I hope things will be improving very soon because I know that there are some studies about vaccines and they're almost coming to the end, the trial period, so probably we can find some solutions or we can find some remedies or some medicines to make the sickness to have not its full effect. And I hope that it will happen very soon and we'll get over those days and having much better environment, health-wise, working conditions, welfare conditions will be improving for everybody, but for all of us, but also for the media people. So I want to congratulate your press day. I know that this hasn't been the best press day as far as the environmental conditions, the pandemic is concerned, but of course we still learn. And maybe we learn from that if we can take it as a teaching and we can learn from all those things happening that we shouldn't take things for granted. If we're healthy, if we have a nice good day with not so many threats, we should be able to be grateful. And that's, of course, I know that Indian culture is a very mature culture. It's a very old civilization. And many of our members are coming from very old civilizations, but in some parts of the world, they don't realize how important it is to have a good environment and good relations with the environment and all those other living creatures living in that environment. Maybe, I know that it is not a problem for us, but some communities, some societies don't see it. And they see that human beings are superior to the others and they can do whatever they want to the environment or to other living creatures, which is not true. And I hope this could be a lesson to some of us on this beautiful world. And we rethink and appreciate all those beautiful things around us and we'll be more careful about using them or finishing them off. I hope everything will be much better. Of course, I hope that in many communities, people get more awareness, realization of all those beautiful things around us. And then the problems will be automatically solved. Thank you for listening to me. And we hope to meet in other celebrations, I hope. Bye-bye. Thank you, Dr. Sulekar. That was Dr. Sulekar, President, World Association of Press Councils. We are extremely thankful to her for sharing her insights today
and it was very informative. I regret to let you know that due to some technical error, we couldn't connect Mr. Ravinder Kumar. We shall move on to the next segment. And for this, may I now invite Mr. Justice Mumtaz Uddin Ahmed, Chairman, Bangladesh Press Council, to share his thoughts on this occasion. May I now have his address, please? Thank you very much. Hello? Hello? I think you heard me. Hello? Yes, sir. Thank you very much. Now it's afternoon in Bangladesh. I have been watching this celebration from morning. I have heard today I pay respect to the chairman of this today's event, Mr. Justice C.K. Prasad, and I'm grateful to Mr. Prasad. I felt really honored to receive invitation from the Honorable Chairman of the Press Council of India, Mr. C.K. Prasad, to grace this webinar in order to celebrate this historical day of India, National Press Day. I, on behalf of the Press Council of Bangladesh, express heartfelt thanks and regards for the same. This subject is very much befitting in connection with this day celebration and deserve appreciation. Mr. President, I've heard the Honorable President message of the Honorable President and actual lecture of Honorable Vice President and message of Honorable Prime Minister and the lecture that is by or information which I have heard. Then the soul-touching speech given by Mr. Gupta, very touching, very touching. I also heard my brother, Mr. C.K. Nayak, and then I also heard the Honorable Chairman of the Press Council, World Association of Press Council, Surya Akhir. So, what more I can eat? So, whole world was locked down. So, everywhere we have lost in the process. COVID-19, during COVID-19, we have lost our senior politicians, ministers, poets, engineers, and in the doctors, nurses, police, all categories of people were died during this COVID. So what you see, this is Mr. C.K. Nayak correctly said, that not a poor man or for the rich man, nobody was raped. So everybody is alive before this COVID-19. So this is the scenario is facing over the world. In respect of what I tell, we are seeing this pandemic, you see, have taken many journalists from us. Many journalists, you see. They have suffered a lot. Even then, they being the front fighter there in the street. For 24 hours, distributing news. They did not care of their life. They did not care of their families. So they are in the street, and correctly, Mr. Gupta correctly said, they covered news for everybody. Distributed news for everybody. But you see, the poor man left without any service. However, I communicate one thing, you see, the Bangladesh government, Honorable Prime Minister, you see, given cash incentives at least 4,000 journalists. And those who died during the process, you see, granted compensation to the deceased families. You know, the big houses, you see, they also retain their workers. Pay cut is there. The small houses close their publication. Ultimately, you see, hundreds of now they're jobless. So this is the position, not only in this sector, in all sectors.
sectors, you see, we are facing this problem. Not in India or Bangladesh. The whole world is suffering it. COVID-19, you see, economic disaster is there in all sectors. Since economic disaster is there, then you see the advertisers stop advertising. So the papers, that the publication side, they do not receive also, you see, the regular payment from the advertisement. The media houses have starting facing one constraints in the changed economic reality caused by the COVID-19 outbreak, as newspaper circulation has declined. Advertisements have become scarce, and bill collection has run into problems. Journalists have also started contacting the disease while they are discharging their duties. In such trying times, not only in Bangladesh but also outside, media houses are putting in efforts to take up people's voice with governments regarding the management of the disease outbreak and to create awareness of the contagion among people. These are the scenarios in Bangladesh also. So, my humble arts, when I have been working with my brother, Mr. Justice Prashad, he always said that unless we can keep the financial freedom to the journalists, what freedom they can feel. So unless the freedom is there, financial freedom is there in Bangladesh and all other countries also, so the journalist community will not do what. Now you see in this position, I think the government of India as well as my government also, they are working for the journalists, and I understood our honorable Prime Minister is going to give incentives, more incentives to the journalists who lost their jobs. You see, this is the position. Now you see the government, the hundreds lost job, small houses stop publication, big houses cut pay and returns to workers. This is real the position now. This is the impact. Not only in this sector, in all sectors facing. Since August this year, the full swing working has been started. So now you see the people are people are working nicely and they are now in a good position. But the second wave is coming. We understand. In Europe is facing already started to face this pandemic. And Bangladesh has already, government has issued caution to the public that you have to have obey the rules. Otherwise, you see, no will be spared again. Yes, we lost 694%. Now, the rate reduced to 13 to 24 per day. In all, 6,194 death causes is there. So, we're facing a lot. And the caution is there. We have to take caution. And not only there, the version is that, you see, unless everyone is safe, everyone is safe, nobody is safe in this world. So we have to work together particularly for this sector. My brother, Mr. Justice Prashad, felt, I understood, but government has also come forward to give aid to the vulnerable community. The delegation is so much, you see, everybody. This is particularly, I appreciate the speech given by Mr. Gupta. And this is the position. What more I can? Mr. Naik also added. So we have to work together. And I urge the government, all the governments of the world,
So they should come forward for this salvation of this sector, unless the government aid is there. And so nobody will be able to survive. So I hope I hope every government will come up to the aid of the journalist community. And today's deliberation in the backdrop, the Press Council of India initiates a debate and discussion on the topic, welcoming insights, suggestions, views from across the government. So this is a nice subject, and everybody spoke nicely and vividly. So I think we should work together. So this is what. So in this day, we solemnly affirm to work together for freedom of press. Thereby, the Press Day celebration will help us to uphold the freedom of press globally. Thank you very much. I wish all the success. Thank you very much. Thank you, sir. We are extremely grateful for joining us today and for sharing your insights. Now I would like to invite all the present members of the Press Council of India for a very short interaction on today's topic, the role of media during the COVID pandemic and its impact on the media. Hello. Hello. This. Myself. मेरी अलग कर दे शॉल वापस दे रही हूँ आज बोलूंगी अच्छा I think Mr. Balvinder Singh Jammu, sir, would like to speak first. So can we kindly give him the floor and then we follow up with the other members. It is a request to all the members to kindly switch off your mic or mute your mic and please let Mr. Balvinder Singh Jammu to take over. Yes, sir, we can hear you. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Yes, sir, please proceed. Balvinder Jammu. Please, sir. हाँ, चेयरमैन सर, मैं पहली बात तो पेंडेमिक के इस दौर में बहुत सारे जर्नलिस्ट उनकी तो जान गई है। ये मुद्दा मेरे से पहले जो जयशंकर गुप्ता जी उन्होंने भी उठाया था, लेकिन जो लास्ट मीटिंग थी उसमें भी ये बात हुई थी कि हमारे जो जर्नलिस्ट है उनको कोरोना वॉरियर का ऐलाना जाना चाहिए, डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो उसी से उनके जो फैमिली मेंबर है उनको जो मुआवजा कंपनसेशन मिलना चाहिए, 50 लाख का मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। ना ही जो हमारे डिग्नरी थे आज जो बोले उन्होंने भी इस बात पे कोई बात नहीं की,
लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि जस्टिस मुमताज जो उन्होंने जो बात कही कि पत्रकारों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन जिनका नुकसान हो गया है उनके बारे में सोचना चाहिए, और जो कोरोना वॉरियर का मामला है उसकी बात होनी चाहिए। और तकरीबन मोर देन 130 जर्नलिस्ट लॉस देयर लाइव्स इन दिस कोरोना के दौर में, वो जाने अपनी गवा चुके हैं। इसके बारे में फैसला होना चाहिए। ना ही केंद्र सरकार ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं इसके बारे में किया, लेकिन आंध्र प्रदेश, पंजाब और कुछ और स्टेट ने ऐलान किया है। तो आंध्र प्रदेश ने तो 5-5 लाख दे दिया है, लेकिन देश में कुछ होनी चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए। 2-3 दिन पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस किए हैं, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। हमारे इस कोरोना दौर में मेरा ख्याल 1/4 जर्नलिस्ट जो जॉब गवा चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, उनके लिए उनकी मदद करने के लिए कोई फंड बनना चाहिए। कोई फंड होगा उसी से उनकी मदद की जा सकती है, ऐसा फंड बनना चाहिए, उनके लिए कोई मदद होनी चाहिए। मैं अगेन यही बात कहता हूँ कि जस्टिस मोहम्मद मुमताज ने जो बात कही कि बांग्लादेश में जो उनकी सरकार है वो मदद कर रही है, हमारी सरकार को भी जो केंद्र की सरकार है उसको इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए और को फंड कैंप किया जाना चाहिए। जो जर्नलिस्ट की जॉब गई है उनको कैसे किया जाए, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उसको भी पैकेज मिलना चाहिए। ये 2 बातें के ऊपर बात होनी चाहिए। एक बात, जो पिछले दौर में जो जर्नलिस्टों के ऊपर अटैक हुए उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए हमें प्रेस काउंसिल को इमीडिएट कोई स्टेप लेने चाहिए। अच्छी बात है कि जो रिट्रेंचमेंट हुई है उसका सू मोटो नोट्स लिया है, हमने भी लिखा, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमने लिखा, आपने सू मोटो लिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इसके आगे भी कोई कदम जो होने चाहिए ताकि जो बातें गलत हो रही हैं उनके रोका जा सके। जो जर्नलिस्ट अपनी जॉब खो चुके हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रेस काउंसिल को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम प्रेस को कुछ और ताकत देना चाहते हैं, ये ताकत मिलनी चाहिए ताकि प्रेस काउंसिल जो बड़े काम जो कर सके। ये 3 मामले इनके बारे में मैं चाहता हूं कि प्रेस काउंसिल को पहल कदमी करनी चाहिए। जो जर्नलिस्ट अपनी जॉब लॉस्ट हो चुकी है, कर चुके हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, के बारे में भी हमको पहल कदमी करनी चाहिए ताकि ये मामला जो आगे बढ़ सके। तो और जर्नलिस्ट जो अभी भी रिट्रेंचमेंट हुई है उसको रोकने के लिए भी प्रेस काउंसिल को इंटरवीन करना चाहिए। तभी जो पैंडेमिक का मामला है उसमें सबसे ज्यादा सफर जो जर्नलिस्ट ही ना करे, इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mr. Jammu. May I request now Mr. Ashok Navratan ji to keep his thoughts today. चेयरमैन साहब, सादर अभिवादन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी हमारे पत्रकार साथी दिवंगत हुए हैं उनको सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए, पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, परिषद को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादा लंबी बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरे और भी साथी मेरे बोलेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Ashok Kumar Navratan, for keeping your words today. Next, I would like to invite Professor Dr. Shushma Yadav. Ma'am, you can take over. I think we are unable to connect her. So if there is any other member who would like to speak on the topic today.
Mr. Sham Singh Panwar. Mr. Panwar to please take over. We will try to connect Dr. Sushma Yadav after this. सर, सम्मानित सभी को सर हार्दिक करना है। वास्तव में आज कठिन दौर है कि कोरोना महामारी के चलते सभी को आज वर्चुअल तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट मनाना पड़ रहा है और हमारी काउंसिल ने जो व्यवस्था की है उसके भी हम सभी धन्यवाद देते हैं। आज राष्ट्र हम सभी परिवार के लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि प्रिंट मीडिया के लिए नियंत्रण अपनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को भी नियंत्रण के लिए अपने प्रेस ऑफ इंडिया के अधिकार बढ़ाने चाहिए। आज के दौर में यूट्यूब, पोर्टल आदि बहुत से प्लेटफॉर्म पर समाचारों का प्रसारण किया जा रहा है। इनके नियंत्रण के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने अधिकार और बढ़ाने चाहिए और इनका नियंत्रण अपने अधीन करना चाहिए। हमारी पत्रकार की सभी हस्तियों ने जो संघर्ष किया है, लेकिन हम संस्थानों को उन्होंने जो सहयोग दिया है, हम आज सभी शुभकामनाएं देते हैं। आज कोरोना काल में हमारे मीडिया संस्थान हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मीडिया को अधिक जाए, जैसे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज जारी हैं, उसी तरीके से हमारे मीडिया संस्थानों को भी पैकेज आए, ताकि जो जर्नलिस्ट, पत्रकार आदि मीडिया कर्मियों की उनको और बचाया जाए। अंत में हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। For joining us today. Next, I would like to request Mr. Rakesh Sharma from Aaj Samaj to please take over. With this, we conclude the interactive session and we will move to the next segment. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, to address the media on this very special day. His Excellency, the President of India, Mr. Ramnath Kovind, Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Sahab, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Minister for Information and Broadcasting, Mr. Prakash Javadekar, Justice Mumtajuddin Ahmed, Chairman of the Press Council of Bangladesh, Ms. Sule Akar, the President of the World Association of the Press Council, Mr. Prakash Dubey, the Group Editor Bhaskar, Mr. Ravindra Kumar, Editor Statesman, Mr. Jaishankar Gupta, and Mr. C.K. Nayak, the members of the Press Council, the distinguished guests,
ladies and gentlemen, I take this opportunity to convey to the media fraternity all over the world our greetings on the National Press Day. While it gives me great pleasure to welcome you on the occasion of the National Press Day, I share with millions of families across the world the immense grief and sadness that they have suffered due to loss of their near and dear ones to the deadly coronavirus. Starting from China, it has engulfed nations worldwide, creating socio-economic and political upheavals, the impact of which is being felt globally. The question is, will the world ever be the same again? And would journalism have to change and make the necessary arrangements in the new world order? Although it is sad that we are not being able to hold this event physically and meet everyone on this occasion, but at the same time, I'm glad that we got this virtual stage to share our perspectives regarding the role of media during COVID pandemic and its impact on the media, and reflect on how the media is combating this global crisis. Media is an immense power which has the ability to mold public opinion, perceptions, and beliefs. It is an awesome instrument for social as well as psychological engineering. Social analysts say that this is the age of information, and information is knowledge that empowers people and guides them to make the right choice. However, if that knowledge is acquired from misinformation, then it can be equally devastating. Before the arrival of the pandemic, media's role was never felt to be more significant and critical to human existence. In December 2019, the World Health Organization talked about mystery pneumonia. Since then, the virus has been identified as SARS-CoV-2 and named the infection as COVID-19. By March 2020, more than 72 nations fell in the grip of this deadly contagion, and its impact has been felt worldwide in our social life or on global economy, which has brought everything to a standstill. Initially, it was comprehended that to analyze and understand the behavior of the virus and invent a curable vaccine would not take long, given the advancement of the medical science. Within months, we heard about medical trials of vaccines being carried out by various nations to combat this deadly virus, and the cure seemed just around the corner. Claims to combat the disease increased, but there was much confusion regarding the accuracy of the information. The world stood paralyzed, causing wreckage to global economy, and the media industry was not spared from its impact. Amidst all the crisis, when the Pope and Shankaracharya have become pedestrian and are under fear despite communion with God, credit must go to the media that it has kept us connected to the outer world with our near and dear ones and given us the hope that it is not the end, but is the beginning of a new world where we have to learn values like perseverance, adjustments, and show reverence towards others and also towards hygiene. India, being the second most populous country with its cultural, linguistic, and religious diversity, was predicted to be one of the worst affected nations by the virus with high mortality rate. However, right from the beginning, the citizens of India understood the gravity of the situation and pledged with the government to fight this war against coronavirus patiently and calmly by imposing an early lockdown to mitigate the damages of the virus. It was said then, "Jaan hai to jahan hai." Suddenly, due to COVID pandemic, the world over human race has become prisoners in their homes. They are not expected to come to the streets, save for basic needs. During this ongoing crisis in India,
media, as expected, played the role of informer, motivator, and communicator by sharing relevant and useful information, mainly in the form of news that can be used, help to raise awareness amongst the population. Simple instructions like reminders to wash hands, maintain hygiene at living space, washing food items before use, and wearing masks have in fact saved millions from falling prey to the virus. The extended lockdown and quarantining that were prescribed to be the only medicine in combating coronavirus by experts worldwide also created a negative impact on the mental health of the masses. The uncertainties raised the level of anxieties, leading to violent occurrences even at domestic space. During this period, media has played the role of an ally and supporter to motivate the masses to keep up their spirits high in fighting this situation. Dissemination of government messages at the correct time has helped people to know and assess the situation and act accordingly to keep themselves as well as their families safe from contracting the virus. During this pandemic, there has been a huge spurt in digital content. For several months, COVID-19 pandemic has remained at the center of news reporting. Initially, media focused on stories concerning the origin of the virus. Later, stories were circulating concerning remedies or cure. Even homemade remedies were prescribed on the social media at large to immunize masses against this viral infection. Although it is commendable that at one hand, the media is keeping us updated with information that is essential, but having access to this massive volume of information poses the question regarding the authenticity, credibility, or reliability of such information. Reporting on COVID-19 is unprecedented and difficult for the media, not only from the content perspective, but also challenging for the media persons to work in gathering the information, especially from the ground zero. Truth, accuracy, fairness, impartiality, and humanity, service and accountability are the few fundamentals that the journalist or any media person should keep reminding themselves in covering stories on COVID-19. It is make or a break moment for the media. Until now, media has been playing mostly the role of a savior and should continue to do so by avoiding any sensationalism or scaremongering reportage. News content merely based on rumors should never be given any space in reporting, and journalists, being the gatekeepers of information, need to differentiate between the facts from rumors, especially during these trying times. Single piece of misinformation can become lethal and lead to public disorder. While reporting on a particular case, media has to restrain itself from revealing the identity of the contracted person unless with consent. Mitigating the spread of misinformation should be the prime responsibility of media, for which media can always seek for expert opinions, such as those of medical practitioners, scientists, or any other stakeholders who are directly or closely associated with the management of this pandemic. It is important for the media to avoid any unwarranted attribution to the generation or spread of this contagion to particular geographic area, community, race, religion, or group of persons. It is the job of the media to collect facts, process information, verify and disseminate information, but this should never be done at the cost of their own health. Revering hard work and sincerity of the journalists during this pandemic, the Press Council of India has passed resolutions to address the journalists at COVID warriors. And I'm glad to inform you that His Excellency the President of India, while sending his message on this press day, has addressed the journalists as Corona warriors. Further, to ensure safety of the journalists during the pandemic, PCI passed advisory for the management of the media houses to take necessary steps in ensuring safety of their staff, those who are working at the ground zero, by providing them with PPE kits, masks, hand sanitizers, and face shield, etc.,
so that they can carry out their journalistic duties without the fear of getting contracted by the virus. An appeal has also been made by the Press Council of India to the state governments to extend financial and medical help to all those journalists who have contracted the virus while reporting on the pandemic. The Press Council of India condoles the demise of all those journalists who have lost their lives on their line of duty and sincerely sympathizes with their families and appeal to all concerned to help them mitigate their hardship. In this connection, it is worth mentioning that the Council has also proposed to the government to cover them under group insurance scheme. It needs no emphasis that the journalists should also follow the WHO guidelines while covering the news on pandemic. The media coverage has brought to light the massive effort that has been endowed by the public, social organization, and even the government in addressing the aggravating issues such as homelessness, migrant workers, rising job loss, and the damage to the small-scale business. It has also brought forth the government multinational companies and big business houses need to become more effective providers of public service. The nature of news collection and dissemination has also changed. From the physical space of an office, journalists are working from home as an other job. During this pandemic, media is expected to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. Apart from the health hazards that journalists are facing while covering news stories on pandemic, the problem of loss of jobs is staring at their faces, not only in India, but globally. In this regard, Press Council of India, in its attempt to resolve the issue of retrenchments of hundreds of journalists throughout the nation, has called for comments from the concerned media houses and its managements. But to my utter surprise, media itself has not given due space for this burning issue. Media sermons every moment and everybody, but their hypocrisy comes into surface when the camera is turned on them. They pretend that they are objective and independent while dealing with the political parties and the politicians. But what happens to them when they come across media mughals? Media silence during the lockdown and wage cuts and in mass termination of journalists by big media houses did not hit the headlines. The dispute between mother-in-law and daughter-in-law finds place in newspapers and subject matter of debate at prime time in national channels. But termination of a large number of media workers did not invite any discussion. One question that bothers me: can media claim right to commit journalistic excesses even to the point of manifest bias? To me, the reason is obvious, and to show it mildly, media has not been able to attract the best brains. I believe that retrenchment and wage cuts of media personnel have become a global issue, and I encourage suggestions from any quarter which may help us to resolve the crisis. I commend the community of journalists to bear in mind the Gita's words, Seva Parmo Dharma, service is the ultimate duty while reporting. I would like to share a piece of information that 2020 edition of the Norms of Journalist Conduct shall be available on the Council's website very soon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts today. May I now request Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India, to propose the vote of thanks. Good afternoon. Honorable Chairman, Press Council of India, Shri Justice C.K. Prasad Ji, members of the Press Council of India, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the National Press Day celebrations today. I express my profound gratitude to His Excellency Shri Ramnath Kovind Ji
Honorable President of India for his encouragement of the press and for acknowledging the valuable role played by it during the pandemic. I convey my sincere gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for enlightening us with his deep insight of the subject and for his commitment to the freedom of the press. We are deeply grateful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his word of encouragement to the media, for doing exceptional service of spreading awareness in dealing with the COVID pandemic. We are immensely inspired with the message. I am grateful to the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Prakash Javadekar ji, for his valuable thoughts. We have been greatly enriched by his thoughts and words of wisdom. I would like to thank the distinguished speakers, Mr. Justice Mumtazuddin Ahmad, Chairman, Bangladesh Press Council, Dr. Suleh Akar, President, World Association of Press Councils, Shri Prakash Dubey, ex-member, PCI and Group Editor of Dainik Bhaskar, Shri Jaishankar Gupta and Shri C.K. Nayak, members of the Press Council of India, for making excellent presentations and making this webinar interesting and meaningful. I take this opportunity to express deepest gratitude to the Honorable Chairman, Press Council of India, Shri Justice C.K. Prasad ji, for his precious contribution towards strengthening of the Council under his able leadership. Without his support and guidance, today's celebration of National Press Day would not have been possible. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution of the Press Information Bureau. In particular, I am thankful to Principal DG, PIB, Shri K.S. Dhatwalia ji, Ms. Kanjan Prasad ADG, Shri Saurabh Singh, Deputy Director and NIC officials for organizing the logistics of this event. I am thankful to all the participants who attended the webinar with enthusiasm and made it successful. These words of thanks would be incomplete without expressing my gratitude to the officers and staff members of the Press Council of India who have been working very hard during these difficult times. Thank you once again. Stay safe. Dhanyabad. Thank you all for your esteemed participation and have a good day. God is great and His grace is equally great. So how can we receive His grace? Through prayer. Prayer is the canal connecting us to the mighty ocean of grace. When we go on praying to God, the floodgates of His mercy opens and it begins to flow towards us. So let us thank and pray our Almighty on this beautiful occasion. Let's join our hands, close our eyes, and bow our heads in reverence to our Almighty Lord. Heavenly Father, we praise and thank you for this beautiful day. Father of light and wisdom, we thank you for the unique gift of every child you have given to us. Fill each student with fresh enthusiasm and a heart that is excited to learn and grow. Cover them with your enduring love. Give them your confidence and grace. We ask you to bless and help all of them to keep learning every day of life, no matter what the subject may be. Let them be convinced that all knowledge leads to you
and let them know how to find you and love you in all the things you have made. Heavenly Father, you dwell within each of our students and encourage